مرحبا بكم جميعا. المنظمات الأوروبية المتحالفة لأجل السلام في اليمن تنظم ندوة حوارية حول دور النظام الإيراني في دعم التنظيمات الإرهابية وآثار ذلك على الأمن والسلم الدولي. وفي هذه الندوة سوف تبدأ الحديث الأستاذة بيمان شافي، عضو الجالية الإيرانية الأمريكية في كاليفورنيا، وتحدثنا عن النظام الإيراني وسياسته في دعم الجماعات الإرهابية. فلتتفضل أستاذة بيمان شافي. You welcome. We couldn't hear you. Can you please open your microphone? Mrs. Shafi, open your... Yes, now it's Hi. good. Okay, perfect. So I wasn't sure, do I start now? Yes. Yes. Yes, please. Okay, thank you so much for inviting me to your program, and I really appreciate it to be with you guys for the same cause. I'm an Iranian dissident living in California. A little bit of background of myself. I'm a human rights activist, and I was under the pressure and suppression of Iranian regime, and I moved to United States when I was a teenager. Now living in United States, enjoying the freedom that is in US. I'm trying to be the voice of Iranian people inside Iran and all of my brothers and sisters in Iraq, Yemen, and Lebanon who are under the same suppression by the Iranian militias. I'm so glad that now the Iranian regime is getting weak through the maximum pressure policy by international community. I hope something good comes of this, and our brothers and sisters inside Iran could revolt this regime and overthrow this tyrannical regime so that everybody in the Middle East enjoys the freedom and security that is being violated by the mullahs these days. I'm sure you all know that Iranian regime has been influencing and starting the Houthis movement. They started back in 2014. They started to influence using their proxy Hezbollah, and they use all of the training of Hezbollah inside Yemen. They recruited young men, threatening them to either join, and if they refused, a lot of them were executed, or their parents were under torture and execution to create this fear-like environment so that nobody would refuse to join Houthis. The oppression against women rise by systematic misogynist law that it's been copied from Iranian regime on Yemenis women. The reports that I've seen were shocking. Just between 2014, September of 2014 to December of 2018, there were more than 160 women, including 9 children and 6 elderly, were executed by Yemenis Houthis. And before then, Yemeni women were much respected, and they were not ever prosecuted, or they were not under pressure by their government. Unfortunately,
the same misogynistic laws that exist in Iran. Now it's been copied by Houthi militias against Yemeni women. I'm hoping that Yemeni fighters, the brothers and sisters in Yemen, would see the progress that Iranian resistance has made and use their experience to fight the militias. Our resistant leader, Mariam Rajavi, has a 10-point plan, which I encourage you to read that. And it's based on freedom and human rights, something that it's practicing in a lot of Western countries, and it's very, very, very much practiced by encouraged by human rights groups and policy makers. Recently in United States, under the House Resolution of 374, a bipartisan resolution has been passed to recognize Iranian opposition and the 10-point plan of Mariam Rajavi, which, as I said, it's an outstanding model of governing. And I'm hoping that our resistance would overcome this regime and successfully overthrow this regime and make the regime change possible so that everybody enjoys the freedom in the Middle East. And by overthrowing the Iranian regime, at least 3 wars will end, one in Yemen, the one in Iraq, and Lebanon. Thank you so much for giving me the opportunity. شكرا للسيدة بيمان شافي الذي حدثتنا عن إيران وما تقوم به من دعم للحركة الحوثية، والذي عبرت في نهاية حديثها بكلمة تلخص الوضع كله، وهو أن إسقاط النظام الإيراني سيتسبب في أن ينعم الشرق الأوسط بالأمن والأمان. والآن الكلمة للأستاذ بن مينيك، صحفي ومتخصص في الشرق الأوسط ومحلل استراتيجي عسكري. بن مينيك. Thank you very much. I hope everybody is well, especially given everything that's going on in the world. It's a somber fact that we have to get together to discuss this, but it's a wonderful thing that we are able to. And with that, I'll start. Ladies and gentlemen of the gallery and those watching online, congressmen, military members, members of the international community, and supporters, I want to thank you for allowing me to present to you today on behalf of the Yemeni Coalition of Independent Women and the United States of America. We're gathered here today to discuss the role of the international community in classifying the Al-Houthi rebels as a terrorist group. The war on terror started well before the United States got involved in 2001. Most Americans know that they consider that the beginnings, and that's not the facts. The regime that took power during the Islamic Revolution of 1979 has been engaged in terrorist warfare since the beginning. We could spend months discussing the various groups that are included, but today I'd like to focus very specifically on Hezbollah and the Houthi rebels. The reason we put Hezbollah into the discussion is because they were the original copycats of the Iranian regime. What we're seeing take place in Yemen is the result of years of specified training and development. Hezbollah was the test, and the Houthi rebels are the final product of this. Very recently, legislation was passed officially declaring Hezbollah to be a terrorist group. There's no need for us to revisit all of the reasons that exist for this designation,
But the primary issue that comes into play is the reasoning behind the amount of time that it took for the classification to be placed. Now, most people don't understand the concept of how this works in the United States. It's not as simple as just saying this particular group is a terrorist organization. We understand that they are perpetrating violent actions. We understand that horrible things are taking place, and I'm certainly not placating that. But what I am saying is, contrary to the very popular belief throughout the world, the United States is not able to get involved directly in everything right away. And that's a sad, sad fact. But in order to be designated as a terrorist group, they must fit the definition of relevant US law. An organization may be designated as a terrorist even if it did not directly attack the US. However, it does have to threaten the national security of the United States or US nationals. Now, having said that, I'd like to point out that the Houthi rebels have in fact attacked US assets, US troops, and our allies in the region. This includes Yemen. Most Americans don't understand that this has had diplomatic ties with Yemen since very early in the 20th century. As of 2015, the United States Embassy was moved from Sana'a to Saudi Arabia because of the fighting. This was to protect the political and diplomatic individuals as well as American citizens that were there. So, having said that, from the aspect of the US government, once an organization falls on the list of criteria which the Houthis meet, a well-written and heavily documented piece of legislation must be brought before Congress. If a majority of congressional delegates believe in the merits of the bill, it's then passed. But this is not a quick nor an easy process. It's not going to happen it's not going to happen in a week. It's not going to happen in a matter of months. We are possibly looking at years. We're hoping that it doesn't take that long, but that's the reality. And it's also a large portion for the delay. So you might ask why America is unable to short-sight the process. The simple fact of the matter is the Houthis did originate in Yemen. They are part of the country and they are considered a dissident group because they have taken power from the existing government, which is now in exile in Saudi Arabia, along with the American consulate. And America doesn't necessarily want to align itself one way or the other. However, the Houthis are not legitimate. They forced the government from power. They are oppressing the people. It is a series of methods that they learned from the Iranian construct. Very simply put, they are a carbon copy of the Iranian militant forces, IRGC and others. They have attacked U.S. targets, including the USS Cole, and that was back in the late 90s, early 2000s, and they participated in Aramco and various attacks throughout Iraq. And recently we started covering a capturing of a series of ships off the coast of Yemen in November, which amounts to piracy under international law, as the ships were operating in internationally protected waters. There were 3 ships in total, including a tugboat, an oil drilling platform, and a cruise ship. And those actions should be highlighted and strengthened in the description to the United States government. And the American people should be made aware of the actual facts of what has occurred there. The bill, if we are to get it
in front of Congress does not in itself designate the organization. It merely directs the Secretary of State to review the evidence and report to Congress within a short time period whether or not it will be designated and give the reasons. For instance, the Secretary of State may choose to request additional evidence for review or ask for additional time to review the process. Prior to making a designation, the Secretary of State is required to inform congressional leaders once the organization is publicly announced as a terrorist organization. The State Department and Treasury may begin the process of requiring financial institutions to freeze its assets. While this may sound like it takes time, if you know the situation on the ground, the United States is actively involved in trying to freeze the assets of the Houthi rebels. The difficulty becomes when you are trying to allow the government to have access, the legitimate government, to have access to the funds that are required to operate the country. It is not a good thing when the money is intermixed, because you may inadvertently freeze accounts that legitimately belong to the government and further cripple a lot of the infrastructure that you're attempting to put in place. It's it's a very delicate process, and it has to be handled as such. Otherwise, more damage can be done. Arguably, the Houthis, even when not directly attacking U.S. targets, are attacking U.S. allies and facilitating Iran's terrorism in the region, which targets the United States through various proxies and facilitates the spread of other terrorist groups. It engages directly with Hezbollah and IRGC, both designated terrorist entities in the planning of operations that can target the region. That doesn't fall into question. In our minds, that means that this process should actually be sped up. Historically, you can look back at the development of the Houthi rebels and watch the process. Iran has literally, not the Iranian people, let me specify that. The Iranian people are not doing it. However, the regime has written the textbook on how to become a proxy militia supported by Iran through their money and their weapons. In this case, it is also not the people that are having the anger and hostility towards the West. That hasn't been the case at all, and most Americans don't understand that. The reality of the situation as it falls is that the attacks on Yemen and Saudi Arabia were also including the attacks in South Yemen. They weren't directed at the U.S. specific, but they do place U.S. troops in danger. There may be political reasons for avoiding the designation, and that's unfortunate. The political obstacle here is that the Houthis have been legitimized by the international press and some of the international community. There is a narrative being spread throughout the West that makes it seem to the average American that Yemen means Houthi, and we also have to divide that. They have usurped power from the recognized government, and not something that you can fix, because now the government is in exile. That's going to take time and effort. Designating the Houthis would mean that the U.S. would have to work much more closely with the Arab coalition in dislodging the Houthis from power, which may appear to many Americans as an engagement in another endless Middle Eastern war. That's something that's picked up daily throughout the press here, and that's not necessarily the case. It may be prolonged, but probably not. Even if it's being done for national security reasons, U.S. military involvement is minimal, and the confrontation that will ensue is inevitable. There is no way that this is going to be solved without a confrontation. That being said, the United States and its military forces and the government must understand that this is best done at a time and a way chosen by the United States rather than the Houthis.
In the event that the Houthis are allowed to make that decision, then the fallout from said interaction is going to be something that's going to be insurmountable for both sides. Neither side wants to lose that many people. But history has shown that they are not afraid to use violence. This also means we have to generate a lot of publicity, and it is also going to come along with long, protracted legal battles and political attempts to stymie this move from within the United States. These are the challenges that will need to be addressed before bringing this matter to Congress, much less to the State Department. But the price of doing nothing is too high. With each day, the Houthis are gaining ground and they are embedding themselves in the region. They are making themselves literally a part of the landscape, and it's going to be very difficult to flush them out without harming Yemen, but it can be done. It's going to take international support. It's not something that one side is going to be able to do by itself, nor is it something that's going to be able to be done in a day or two. Unfortunately, the Iranian system has spread throughout the Middle East, and that includes throughout Europe and also to America. Obviously, they're not on the ground here, but part of the political issue that we face here is their money and their power and their support have permeated Washington and every government throughout the United States in some form or another through various organizations. I'm not going to take the time today to go through that. We can have that discussion at another time. However, you need to know that it is there and it's going to impact all efforts to subvert the Houthi rebels. But we stand with you. You're not alone. We understand. They need to be held accountable for what they are doing. It's going to be a process. I thank you very much for hearing me today. And if you have any questions, I'll be here to answer them. Thank you. شكرا. بن مايك حدثنا على دور المجتمع الدولي في إدراج الحوثيين ضمن المنظمات الإرهابية، وقال أن الحوثيين وحزب الله نسخة واحدة ممونة من إيران، وحيث أن حزب الله تم إدراجه في ألمانيا كمنظمة إرهابية، فإنه يأسف لتأخر إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أيضا. والآن ننتقل بالكلمة إلى الأستاذ عادل الأحمدي، رئيس رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، يحدثنا عن الآثار والعواقب المتوقعة للتوسع الإيراني وحول الفكر الطائفي العقائدي المفخخ وعلى العواقب الاقتصادية التي تترتب على دول العالم. فليتفضل. شكرا. حياك الله، وأرحب بكل المتابعين في مجلس حقوق الإنسان وعبر البرنامج زوم، وأشكر إدارة منظمي الندوة وكذلك زميلين العزيزين الذي تحدثا، وأشكرك أنت أيضا كمدير لهذه الندوة الهامة. فقط لدي سؤال في البداية: هل سيكون الترجمة فورية أو تلقائية أم فقرة فقرة؟ فورية الترجمة. تفضل. يعني أتكلم بشكل متواصل. تكلم بشكل متواصل. نعم. يهمني أولا في البداية أن أقول لكل من لا يعرف جماعة الحوثي أن خطورة التهديد الذي تمثله هذه الجماعة تكمن هذه الخطورة في كونها تجمع بين خمسة أسلحة فتاكة. أولا سلاح البندقية والبارود، أي السلاح المعروف والذي استولت عليه منذ انقلابها على السلطة في العام 2014، إذ أنها وضعت أيديها على إمكانيات بلد، إضافة إلى سفن الأسلحة المتدفقة والمتوالية والقادمة من إيران. هذا السلاح الأول. السلاح الثاني سلاح لا يقل فتكا ولا خطورة، وهو سلاح النص الديني المغلوط
وبالتالي هذا السلاح يتحول إلى سلاح تكفير وسلاح تعبئة خاطئة لأتباع هذه الجماعة، وكذلك هو سلاح تخوين ويعتبر الآخرين عبارة عن منافقين ومرتزقة. السلاح الثالث وهو سلاح العنصرية، وهو أشد خطرا من السلاحين السابقين. سلاح العنصرية إذ تقوم أطروحة الجماعة وسبب نضالها وحروبها أنها تدعي أفضلية ويعني أسرة معينة من الناس وأحقيتها بالحكم دونا عن بقية شرائح الشعب. أما السلاح الرابع فيتمثل في سلاح الكراهية والتحريض المستمر للمجتمع ضد المجتمع اليمني وضد العالم ككل. ووجدنا كيف أن شعار هذه الجماعة يقوم على على أساس الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وهي عبارة عن شحنات يتم تكريسها في كل لقاءاتهم وفي كل اجتماعاتهم وفي كل أدبياتهم، بما يجعلها عقيدة متوارثة ويجعل الجيل الذي ينشأ وفقا لمثل هذه الأطروحات جيلا مفخخا مستعدا للموت في أي مكان في العالم. السلاح الخامس وهو سلاح الارتباط العضوي بالمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة، إذ ليست هذه الجماعة التخريبية الموجودة في اليمن متمثلة بجماعة الحوثي ليست منفصلة عن هذا المشروع، بل هي جزء حيوي منه. ورأينا كيف أن هذا المشروع منذ أن جاء إلى المنطقة في العام 1979 فدخلت المنطقة في سلسلة من الحروب التي لا نزال ندفع ضريبتها إلى الآن، بدءا بالحرب العراقية الإيرانية وليس انتهاء بالحرب في سوريا والانقلاب في اليمن وما تبعه بعد ذلك من حروب. يهمنا في بداية الأمر ونحن نتحدث عن الفكر الذي يؤسس، الفكر الذي يشرعن الإرهاب ويؤصل له. يقوم هذا الفكر الطائفي على فكرة عنصرية انتقامية تزعم أن الحكم خاص بأسرة معينة، وتجد في الإرهاب والحروب أنها سبيل وحيد لانتزاع مثل هذا الحق المسلوب منها الذي تدعي أنه سلب منها قبل قرون من الزمن. لم يمكن أن تجد، ومثل هذا الأمر طبعا لا يجد قبولا في الأوساط الاجتماعية إلا لا يجد مثل هذا الفكر الضال لا يجد متاحا له إلا في أوساط الاضطرابات وفي صناعة الأزمات. وتنطلق الجماعة من شعار عنصري يهتف بالموت لشعوب وديانات، وبالتالي يعتبر الحوثي أن كل ما يقوم أن ما يقوم به هو يندرج تحت هذا الشعار. هناك أمر هام جدا فيما يتعلق بحساسية الوضع في اليمن، لأن الموقع الجيوستراتيجي لليمن والتهديد الذي يمثله الحوثي للجوار اليمني هنا طبعا من شقين. كون اليمن يشرف على واحد من أهم المضائق العالمية وهو مضيق باب المندب، والذي يعتبر شريانا حيويا بين دول الشرق الأدنى والغرب، في حال تمت يعني استطاع ووجدنا يعني أثبت الحوثيون في أكثر من مرة أنهم يقومون بتهديد هذا المضيق الهام الذي يرتبط بالأمن العالمي بشكل مباشر. وكذلك يرتبط اليمن أيضا أن موقع اليمن لديه بعدان هامان. أولا قلنا أنه يشرف على باب المندب، الأمر الآخر أنه يجاور الدول النفطية في الخليج العربي والتي تعتبر من أهم مزودي العالم بالنفط، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية. ووجدنا كيف أن الهجمات على بقيق والعام الماضي أدت إلى أزمة اقتصادية كان يمكن أن يكون لها آثار كبيرة جدا لولا التعامل الحكيم من قبل المجتمع الدولي ومن قبل المملكة العربية السعودية إزاء مثل هذه المشكلة. هناك آثار عديدة متوقعة أو على العالم أن يأخذ حسبانه منها في حال استمرت قبضة هذه الجماعة على هذا الشعب. التهديد الأول
تحدثنا عنه، وهو ينطلق من موقع اليمن الاستراتيجي بين الشرق الأدنى والغرب، والتهديد المتصل بكون الحوثيين بؤرة إيرانية وجدت لتكون أداة لاستهداف الجوار اليمني المتمثل بالمملكة العربية السعودية بما تمثله من مكانة اقتصادية على مستوى العالم. وكلا الجانبين ثبت بما لا يحتاج إلى تفصيل أن الحوثي تحرك باستهداف بعض السفن وتهديد الملاحة البحرية، وهذا ما أسلفناه سابقا. أما التهديد الثالث وهو على درجة من الأهمية، ويعني أشدد على على أهمية التنبه بخطورة هذا التهديد، إذ أن سيطرة جماعة إرهابية طائفية بقوة السلاح على إرادة الغالبية العظمى من اليمنيين يهيئ البلاد لإمكانيات نشوء جماعات إرهابية متطرفة من الجانب الآخر على غرار داعش والقاعدة. ووجدنا كيف أن ظهور داعش في العراق كان نتيجة للإرهاب الذي مارسته ميليشيات الحشد الشعبي والتساهل الداخلي والخارجي مع الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات بحق الشعب العراقي، مع يقيني كباحث متخصص في هذا الجانب أن إيران ترعى التطرف بشقي الشيعي والسني، ولدي بحث كامل في هذا الجانب. والمهم أن ما ينبغي أن ينتبه إليه العالم أن هذا الشعب الموجود في هذا الجزء الهام من العالم يجب ألا يترك فريسة لجماعة عنصرية متهورة تجد أنها مرسلة ضمن رسالة سماوية لتحقيق مبدأ رباني من لاهوتية الخطاب وكهنوتية الطرح الذي يفعله الحوثيون. نلمس نحن كيمنيين آثاره الخطيرة يوما عن يوم، إذ حتى قد يقتل الابن أباه داخل اليمن. يعني تقوم هذه الميليشيا باستقطاب الأطفال، وتقوم بغسل أدمغتهم وتحرضهم حتى على آبائهم، وبالتالي سيكون مثل هؤلاء عبارة عن قنابل جاهزة للتفجر في أي مكان في العالم. والعالم أعتقد أنه ليس بحاجة إلى مشكلة إرهابية جديدة. أتمنى أن يدرك العالم خطورة ما يحدث في اليمن، على الأقل إن لم يكن حرصا على مصلحة الشعب اليمني الذي توقفت حياته منذ أن ظهرت هذه الجماعة في العام 2004 وإلى الآن. هي حياتنا أصبحت سلسلة من الحروب. أنا أحدثكم الآن وأنا في منطقة بعيدة عن المنطقة التي كنت أسكن فيها، وأهلي وأولادي في منطقة أخرى خارج اليمن، وهكذا. يعني هناك مأساة متضاعفة كثيرة. يعني أصبح الشعب اليمني ممزقا بين العديد من العواصف، ومع هذا لا يزال يبذل جهدا كبيرا، وسينجح بإذن الله بإرادة اليمنيين وبمساعدة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. سينجح ولا شك في أن يستعيد مؤسسة دولته، ولكن هذا الأمر أيضا يحتاج إلى أن تترك بعض الأطراف الغربية استخدام الملف اليمني كنوع من ابتزاز السعودية لأي غرض كان. هذا موضوع هام جدا جدا، وأنا كيمني أوجه من هذه القاعة ومن هذه الشاشة نداء لكل الأنظمة في العالم ولكل القوى العالمية أن تكون جادة في استئصال شأفة هذا الخطر. وأختتم بضرب المثال الأخير، وهو التعامل الذي مارسته هذه الجماعة إزاء الخطر الوشيك الناجم عن عدم صيانة ناقلة نفط صافر في ميناء تشرف عليه هذه الجماعة على شواطئ البحر الأحمر. يوشك مثل هذا الصهريج إذا انفجر بما فيه من وقود أن يسبب كارثة بيئية هائلة لن يستطيع العالم بكل إمكانياته أن يتلافى أضرارها على البيئة البحرية أو على البشر في حوض البحر الأحمر. مع هذا يتعامل الحوثيون مع هذا الخطر وكأنه قنبلة
نووية يهدد بها العالم، مثل ما يستخدم الشعب اليمني في الداخل كرهائن. تحياتي لكم وشكرا على إصغائكم الجميل. شكرا للأستاذ عادل الأحمدي، حدثنا من عدن وتطرق إلى الأسلحة التي ما استخدمها الحوثي في اليمن كسلاح، وليست سلاح البندق، قائلا ليست سلاح البندقية والبارود هي السلاح الذي استخدمه الوحيد، وإنما استخدم سلاح النص الديني وسلاح العنصرية وسلاح الكراهية وسلاح الارتباط بالمشروع الإيراني بغرض السيطرة والتمكن من إدارة الشعب اليمني. نشكره كثيرا، وننتقل الآن إلى الكلمة الأخيرة للدكتورة وسام باسندوة، أستاذة العلاقات الدولية ورئيسة تكتل 8 مارس، فلتتفضل مشكورة. شكرا جزيلا. مساء الخير عليكم جميعا. شكرا أستاذ فيصل على هذه التقديمة وعلى إدارتك القيمة للندوة. شكر موصول لمستر بن and بيمانيه and أستاذ عادل الأحمدي. طبعا احنا لدينا إشكالية الآن بسبب وضع الكورونا والزوم، إنه اللقاء يبث عبر اللايف وعبر الزوم، فيبدو إنه في إشكالية في الترجمة، يعني لا تصل إلى المتحدثين أو من يشاهدون البث، لأنه عندنا مجموعة كبيرة من الأجانب يشاهدون البث الآن، وأعتقد سيكون لديهم هذه الإشكالية في الترجمة. فبداية اسمحوا لي أعتذر عن هذه الإشكالية الخارجة عن إرادتي. طبعا الزملاء السابقين تحدثوا بإسهاب عن موضوع الندوة، وهو النظام الإيراني وعلاقته باحتضان الجماعات الإرهابية. هذا هو جوهر هذه الندوة. النظام الإيراني هو عبارة عن مجموعة أصلا من ميليشياوية سيطرت على السلطة، هو مجرد انقلاب عسكري سيطر على السلطة، ومن حينها المنطقة والعالم لم تسلم من ويلاته ومن شروره. كان هناك من يومين جلسة في مجلس الأمن تتحدث عن فكرة رفع الحظر السلاح والصواريخ عن إيران، وهو ما أنادي من هذه الندوة من هذه المنصة، إنه هذا عبارة عن خطر وجودي سيهدد العالم، لأنه لم يعد هناك من شك بأن هذا النظام الملالي في إيران يحتضن الجماعات والميليشيات الإرهابية ويمولها بالسلاح ويفلتها على العالم أو يطلقها على العالم لتهدد الأمن والسلم الدوليين. الزميلة المتحدثة السابقة هي أمريكية من أصول إيرانية، اضطرت لمغادرة بلدها، لا تستطيع أن تكون في بلدها لهذا السبب. نحن كيمنيين بعد سنوات عديدة من الثورة في إيران أو الانقلاب في إيران، الثورة الإسلامية، نعاني نفس المعاناة اليوم في اليمن. نفس الاستنساخ الذي تم من نظام الملالي في إيران هو ذات الاستنساخ الذي تم في حزب الله في لبنان، ثم مر على العراق، واليوم وأخيرا اليمن. لكن أنا دائما أقول إنه هذا النظام الذي استطاع أن يتمدد عبر حزب الله وإيران لن يكون وأده ونهايته إلا في اليمن إن شاء الله. هم تقدموا سابقا بهذا العرض التاريخي وعلى هذه العلاقة. أنا أريد أن أذكر، لأنه أذكر على ما عرضه الزميلان السابقان الأستاذ عادل ومستر بن إنه تحدثوا بوضوح عن ممكن السماعات تبعديها شوي عشان في احتكاك في الصوت. أوكي الآن مظبوط؟ بالضبط الآن أحسن. الآن كويس. طيب هم تعرضوا عن العلاقة ما بين حزب الله وإيران. هذه إحدى الشواهد، حزب الله والحوثيين، هذه إحدى الشواهد المهمة التي تجعلنا نقول إنه يجب أن تصنف هذه الجماعة كجماعة إرهابية. حزب الله منظمة إرهابية مصنفة من الولايات المتحدة الأمريكية كجماعة إرهابية، مصنفة من عديد من دول العالم كمنظمة إرهابية، مؤخرا في أوروبا. للأسف الشديد أن هناك حصل تأخير كبير في تصنيف حزب الله كجماعة إرهابية، وهذا الخطر وهذا التأخر انعكس بآثاره على سيطرتهم على الحكومة في لبنان، انعكس بآثاره على الأضرار التي أصابت تهديد السلم والأمن الدوليين في المنطقة العربية، في إفريقيا، في أمريكا اللاتينية. والتأخر في إدراج حزب الحوثيين كميليشيا كميليشيا الحوثية كجماعة إرهابية يعني أن تصل آثار يعني تأخر سيجعل منها كارثة حقيقية على العالم مثل ما حزب الله. هي بالفعل كارثة. يعني حين يصدر تقرير
تقرير مجلس الامن البعثه التي ذهبت لتتحرى عن الصواريخ التي سقطت في ارامكو وتثبت بما لا يدع مجالا للشك ان هذه الصواريخ هي صواريخ ايرانيه. لا ننسى ان الحوثيين كانوا قد تبنوا عمليه اطلاق هذه الصواريخ، طبعا لا احد يصدق تبنيهم لمثل هذه العمليه، لكن ان كان فعلا هم تبنوا هذه العمليه فهم يعني انهم فعلا اضروا المصالح الامريكيه وكان لهم استهداف مباشر للمصالح الامريكيه. الشعار الذي تتبناه هذه الجماعه هو شعار يستهدف الولايات المتحده بما لا يدع والعداء للولايات المتحده بما لا يدع مجال للشك، وبالتالي كيف يمكن لهم ان يشاركوا في اي يعني فكره ان نطلع سلام مع هذه الجماعه؟ كيف يمكن ان يسمح لهذه الجماعه ان تشارك وهي جماعه تستعدي نصف العالم، تستعدي اكبر دوله في العالم وتعلن عداء صريح؟ هي لا يمكن الا ان تبقى كميليشيا وتستمر كميليشيا. ايضا نقطه يعني هذا فقط اشار الزملاء ايضا الى فكره استهداف الزوارق الحربيه الامريكيه في البحر، هذا ايضا يؤكد انها هناك استهداف مباشر من هذه الجماعه للمصالح الامريكيه. ايضا انه بعد الانقلاب مباشره في اليمن وسيطره الميليشيا الحوثيه على العاصمه صنعاء اتجهوا مباشره واستهدفوا السفاره الامريكيه ويعني وعبثوا بمحتويات السفاره الامريكيه، هذا ايضا ضرر مباشر على المصالح الامريكيه، ونعتقد أن هذه الآثار لن تتوقف هنا. أنا لن أطيل عليكم كثيرا ولكني أجدد شعارا ومرحلتنا كحقوقيين سيبقى أن نعمل بكل جد وبكل جهد على أن تصرف هذه الميليشيا الحوثية كجماعة إرهابية. كما قال الزميل بن انه هذا يستدعي ياخذ الكثير من الوقت والكثير من الجهود، هذه طاقتنا كحقوقيين سنبذلها بكل ما اوتينا من قوه، لن نتوقف، هذه قدراتنا، لن ننتظر ان تمر سنوات. قد يكون يرى البعض انه هذا الموضوع اكبر من حجمنا، العاقل الموضوعي المتزن سيرى بوضوح انه هذا الموضوع اكبر من قدراتنا، لانه موضوع تتحكم فيه دول ومصالح دول وما الى ذلك، لكننا نبذل جهدنا، لن نتوقف ولن نيأس، وسنبقى نقول ان النظام الايراني نظام ارهابي، النظام الملالي في ايران نظام ارهابي يحتضن الارهابيين ويمولهم في كل المنطقه، وان الميليشيا الحوثيه هي ميليشيا ارهابيه ويجب ان تصنف كذلك. شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة وسام الذي حدثتنا كختام هذه الندوة، وأهم النقطة الذي أعلق عليها أو أكررها أن أصل النظام الإيراني هو نظام ميليشاوي بطبعه، وهو بمثابة مصنع لإنتاج الميليشيات في اليمن وسوريا ولبنان. والآن نترك الأسئلة للقاعة، من يحب أن يتقدم بسؤال فليتفضل. أستاذ مجدي. شكرا لكم. نتفق جميعا مع المتحدثون بأن الميليشيات الإيرانية تهدد طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. أيضا هذه الميليشيا تجمع بين العنصرية والتطرف الديني المعاداة الإسلامية والعالم يجرم المعاداة الإسلامية على الأقل في المجتمع الغربي. والعالم يجرم يبقى سؤال الإسلامية على الأقل في المجتمع الغربي. إلى الآن لم يتخذ المجتمع في الغرب أو المجتمع الدولي أو الدول ذات القرار الكبرى لم تتخذ قرار صارم الدول ذات القرار ضد الميليشيات الإيرانية، لا في اليمن ولا في العراق ولا في لبنان. يعني لم يوجد إجماع دولي مثل ما تم إجماع دولي ضد داعش. لم يوجد إجماع دولي مثل ما تم إجماع وسؤالي هل لأن الميليشيات الإيرانية تستهدف أبناء المناطق العربية، أو نقول أن الميليشيات الحوثية تستهدف اليمن على وجه الخصوص ولم تضرب مثلا في باريس أو لندن أو واشنطن مثلها العراقية أو الإيرانية، أم أن هناك سبب آخر في هذا التخاذل في اتخاذ موقف صارم ضدها؟ هناك سبب آخر في هذا التخاذل في اتخاذ موقف صارم ضدها. شكرا. شكرا أستاذ مجدي، وسنترك الإجابة مباشرة للأستاذ بن ثم نعود إلى القاعة. مستر بن يجيب على ما ترجموش. سؤالي: لماذا لم يتم اتخاذ إجراء عسكري واضح ضد الجماعات الإيرانية على سبيل المثال الحوثيين والحشد الشعبي؟ المعذرة.
سؤالي لماذا لم يتخذ الغرب إجراء صارم عسكري مثلما ضد الميليشيات الإيرانية في العراق واليمن ولبنان مثلما تعامل مع داعش؟ هل لأن هذه الميليشيات الإيرانية لا تستهدف الغرب بشكل مباشر مثلا في عواصمهم، لا تضرب في برلين أو باريس واشنطن، وأن الإرهاب حاليا يتم في المناطق مثلا يتم في اليمن أو لبنان والعراق؟ Okay. يجلس من شان ترجم. Thank you very much for asking that. You raise a very interesting point. So, to put it simply, so that I don't take up 6 hours of your time, the difference between what is happening here with Yemen and the Houthis, as opposed to Lebanon and Hezbollah, has to do a lot with the governments that were at play at the time. So it is very difficult for us to answer in 2020 for things that happened back in the 70s and 80s and even the 90s at this point. I cannot speak for the government on that portion of it simply because I don't know what was at play during that time. That is not to say that what happened in Lebanon is more important than what is happening in Yemen right now. That is to say, this is something that we can deal with now in the hopes of trying to avoid what has happened in Lebanon and everything that is currently entrenched there. I certainly understand your thought process, and we can supposition between the two of us, but I can't speak for the government. I'd like to see this handled early on, per se, as opposed to 20 or 30 years from now when it's at the point where it can't be dealt with. شكرا. شكرا مستر بن. هل في أحد في القاعة يحتاج يقدم سؤال؟ الدكتورة أروى. I will تكلم إنجليزي. I will ask in English. First of all, thank you very much for attending this session, and we have heard some important things from you, and I want to ask Frau Shafi how we can cooperate together to defend Yemen against Houthi and at the same time against this regime in Iran. We have a lot of commons, this regime, and we have to work together. So if you have any idea, we will be happy to share each other and try to find a way to work together. Thank you. Thank you so much for asking the question. Yes, we do have a lot in common. I'm not going to take too much of your time, but just give you an example, is that because of having an organized resistance, we were able to pass several resolutions in Congress. And the reason for that is because we were working around the clock to meet with our representatives and inform them of what's happening in Iran. There was a time that Mr. Benek has explained how difficult it is to put an organization in a terrorist list. But during the appeasement era, since 2003 and on, Iranian resistance was placed in terrorist lists. It was an enormous fight for us as the diaspora in US and all over the world to
take ourselves off the terrorist list, something that has never been done in the history of the United States. There was no organization who could take themselves out of terrorist list, and we were able to do that because it was done as a good gesture to Iranian people to appease this regime. Fortunately, we unitedly, we did a lot of work non-stop. And as you know, I don't know if you are all familiar with Camp Ashraf and Camp Liberty in Iraq. We were able to move them from Iraq to Albania. This is a huge part of our resistance. That was not just relocating our members of the organization. It was a grand victory to keep the organization alive and keep them fighting. And now they're a huge factor as a resistance group inside Iran, having daily protests against Iranian regime. The resistance units are very, very active inside, and the mullahs are fear them the most. Now, how can we cooperate? How can we elaborate together? It's just another, it's a common fight, as you said. I would suggest that you would attend our conferences, support our cause. We have a grand gathering on July 17th, which is an international global virtual conference, and it will be from all over the world. I'm sure a lot of Syrian, Yemenis, Lebanese dignitaries going to be there. And I would like to invite you to attend that conference and be the voice of, against brutality and terrorism of this regime is doing in all over Middle East, especially Yemen, Syria, Iraq, and Lebanon. The other thing that I wanted to mention is, fortunately, we were able to push the idea of listing IRGC ever since we started our political fight against this regime. Our number one request was to designate IRGC in FTO, which we successfully done that. And other victory for Iranian people and Yemenis people and all of those in the region was disappearing of Qasem Soleimani. He was the mastermind of the Iranian regime, and eliminating him has been a great victory. I foresee a very, very good future for all of us, and we are committed to overthrow this regime by end of this year, and we will do so. Thank you. I hope I answered your question. Yes, thank you very much indeed. شكرا. شكرا للمتحدثين. هل يبقى أحد له سؤال؟ إذا نختتم بسؤال. أوكي. تفضل. I have a question for Mr. Minik. Could Western aid provoke the Houthis' anger toward the West and make them act against Western countries? And is this the reason why the West does not act? Thank you. So, to answer that very plainly, I really appreciate the question. Another difficult subject. The idea of Western culture that is propagated by the regime, and I'm not going to say the Middle East because, frankly, you're talking about millions of people that don't share the same ideals of their government, is enough to produce anger on the scale that is unbelievable. And I do feel that that is part of the reason why the West does not respond in turn with the same kind of violence that they could. It is a very real possibility, as hinted at by the Secretary of State with in the last week, that in the event that things like this continue, that the U.S. may be forced to respond with violence. But at this point in time, that is something that we are working to abstain from and resolve the situation at the same time. I hope that answers your question.
Thank you very much. شكرا. الآن في نهاية هذه الندوة لا يسعني إلا أن أشكر الضيوف الذي تحدثوا معنا، الدكتورة وسام باسندوة والأستاذ عادل الأحمدي والأستاذ الأستاذة بيمان شافي والأستاذ بن ميك، وأشكركم على حضوركم واستماعكم، ونختتم الندوة. شكرا جزيلا للجميع. Thank you, Mrs. Shafi, and thank you, Mr. Minik. Thank you, Dr. Wissam Basandwa and Adil Ahmadi. He left because his weak connection, and we wish we can meet in person in Geneva in September. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Goodbye.